IBG News Classic Series. Meet the Karma Yogi of publication world, Raju Burman of Rupa Publishers. News read by Mirai. As reported by Dr. Palash Bandopadhyaya. Video by Mrs. Antara Tripathi. Kolkata, 24th August 2022. The sun is setting slowly at the western banks of the Ganges, as if it is a symbolic mark of the time during the dusk of the bygone golden days of College Street, Kolkata. The University of Calcutta, Calcutta Medical College, Presidency College, Sanskrit College, Hindu School, Hare School, Little Far Away Bangbasi College, Surendranath College, Scottish Church College, and many more, to name the melting pot of Indian Renaissance of 18th and 19th century. So, to support the literary journey of modern Indian intellectuals and students, books were an inseparable part of that journey. College Street Book Market and Publishers made it possible for academia and intellectuals to fulfill their hunger for knowledge. Many big, medium and small publications created the name in the entire subcontinent, even in Europe, for the quality of their publication in terms of contents, paper, printing and bindings. Slowly, College Street became a tourist spot, with the legendary coffee houses as a place for quality creative minds joined. Many legends were born out of this coffee house in Indian creative fields. One such name in this literary journey is Rupa in the field of publications. Let's listen to their legendary journey in their own description. One of India's largest book publishers and distributors, Rupa Publications, formerly known as Rupa & Co., began its phenomenal journey more than 80 years ago from College Street, Kolkata. As the company has grown, it has redefined the rules of Indian publishing, finding and promoting the most exciting talent in both fiction and non-fiction, the latter ranging from biographies, history, and philosophy to sports, self-help, and business. In 1936, K. Jackson Marshall, an Englishman selling books in New Market, Calcutta, met a dhoti-clad young man selling hosiery. Impressed by his sales pitch, Marshall asked the young man to join him in selling books. With meager capital and his home doubling up as his office, D. Mehra, the young man, became the bookseller's representative and started this new career. Christening the new enterprise Rupa, which means silver, the intrepid D. Mehra's luck extended to being fortunate enough to have Rupa's logo designed by Satyajit Ray. And the fee charged, a few good books to read. As a result of World War II and the consequent instability in Calcutta, the Rupa family shifted to the then political capital of India, Allahabad, in 1939, expanding to Bombay, now Mumbai, in 1951. The late 50s and early 60s witnessed two important changes in Indian publishing. First, language publishing started in an organized fashion, and Indian authors were persuaded to publish in India, rather than seek a publisher abroad. Second, the large US funding, committed to making American textbooks available at low prices, encouraged the opening of Indian subsidiaries of American publishing companies. Around this time, Rupa extended its business and ventured into publishing, starting with two slim volumes of Bengali poetry. In 1960, Peter Lachlan, the chairman of New Directions, persuaded Rupa to publish Hermann Hesse Siddhartha. From here, the list of bestsellers started, never to stop. Continually expanding its horizons, the 1970s and 1980s saw the company set up offices not only in Delhi but also in Chennai, Hyderabad, and Bangalore, thus completing Rupa's representation in the major book markets in India. This decade saw Rupa's successful foray into the world of sports-related publishing with books by Don Bradman, widely acknowledged as the greatest Test batsman of all times, and the great trio of Vinu Mankad, Vijay Hazare, and Mushtaq Ali. Later, sporting legends Sunil Gavaskar, Irapalli Prasanna, and Sandeep Patil joined Rupa's team as authors. Two of our most cherished books, Gavaskar's Sunny Days and Idols, broke records in sports books and sales and continue to be in print even after 38 years.
Gavaskar's last book, Straight Drive, 2009, also topped the bestseller lists. Our emphasis on sports continues with inspiring biographies of Sunil Gavaskar, Rahul Dravid, Saurav Ganguly, Pullela Gopichand, Milkha Singh, Mahendra Singh Dhoni, Sachin Tendulkar, and Sanat Jayasuriya. Giving recognition to our sporting heroes, we have brought out the winning series, which chronicles the lives of icons including Saurav Ganguly, Sachin Tendulkar, Yuvraj Singh, and Virat Kohli, and Saina Nehwal. In the 1980s, Rupa re-energized its focus on paperback publishing and marketing. A remarkable feature of the Rupa paperback list was, and is, affordable and competitive pricing. Combined with innovative publishing, the company scaled newer heights. It was during this period that Rupa joined hands with HarperCollins and started HarperCollins India, a partnership that continued till 2001. The turn of the century saw Rupa's foray into yet another genre of publishing, catering to a wider range of tastes with its eclectic range of cookbooks and food memoirs by stalwarts such as Kemaila Punjabi, Premila Lal, and Vimla Patil. This continues into the present with Jewels of the Nizam, Recipes from the Khansmas of Hyderabad, and the forthcoming magnum opus, Lajjatnama, by the redoubtable Pushpesh Pant. Our non-fiction list carries books that have caught, and will catch, the country's imagination. Mann Ki Baat captures the common thread of positivity and optimism that Prime Minister Narendra Modi has woven through his popular and ubiquitous monthly radio address, while A Journey is a hugely popular compilation of lyrical poems by the Prime Minister. Our list of bestsellers includes The Coalition Years by former President Pranab Mukherjee, Rural Manifesto by Varun Gandhi, The Path Ahead by Amitabh Kant, The Bombay Plan by Sanjay Baru and Meghnad Desai, Lutyens Maverick by Jay Panda, Evolution by Kiran Karnik, Newsmen by Rajdeep Sardesai, Thinking Aloud by Prasoon Joshi, On the Trail of the Black by Bibek Debroy and Survive or Sink by Naina Lal Kidwai. Having published icons such as former President of India R. Venkataraman, Acharya Kriplani, L.K. Advani, J.R.D. Tata, F. C. Kohli, Kishore Biani, Maharani Gayatri Devi, Vikram Sampath, Ram Jethmalani, Mark Tully, S.Y. Qureshi to name a few, we have successfully maintained the momentum by recently published books by Bimal Jalan, the former governor of the Reserve Bank of India, writing on the immediate priorities that need to be tackled in our national interest, King Shaknag, a best-selling author and political journalist who has penned a wonderfully balanced biography of Mohan Bhagwat, and Arun Mehra, former chairman, Boston Consulting Group, whose recommendations on a new toolkit founded on disciplines of systems thinking provide much food for thought. Our exciting and invigorating list across non-fiction in the recent past includes revered names like P. Chidambaram, Jaya Jetli, Rajendra B. Aklekar, K. Vijay Kumar, Jairam Ramesh and Shekhar Gupta, to name a few. This was at the back of the stupendous success achieved by Jaswant Singh's Jinnah, which raised serious questions about the partition and the provocative and best-selling memoir of K. Natwar Singh, One Life is Not Enough. We, at Rupa, never rest on our laurels. Close on the heels of some truly great publishing in 2018, we are geared up for an exciting and invigorating list across fiction and non-fiction in 2019. This year's much-awaited memoir of N.K. Singh will be followed by books by Subramanian Swamy, Sunil Ambekar, Vinod Rai, Samir Saran, R.S. Sharma, Ravi Venkatesan, Sandeep Shastri, and Montek Singh Ahluwalia. In fiction, we will continue to publish some of the best writers of the subcontinent, including Kulpreet Yadav, Anuja Chandramouli, and Anush Tiwari. The pioneering novelist and short story writer from Nepal, Samrat Upadhyay, returns with The City Sun, while The Love Letter and Other Stories, a translation of the short fiction of the Bengali great Buddhadeva Bose by Arunava Sinha, prove why Bose is considered the true successor to Tagore.
In the mass market space, we have maintained the pace set by authors such as Varsha Dikshit, Nishant Kaushik, and Nandita Puri, and have published Anurag Mathur's hilarious new novel The Country is Going to the Dogs. All this in addition to publishing some of the icons of Indian publishing, A.P.J. Abdul Kalam, Ruskin Bond, R.K. Narayan, Satyajit Ray, Khushwant Singh, Ramesh Menon, Gulzar, Derek O'Brien, the list is endless. Our success is due not only to our loyal base of authors and readership but also a consequence of the teamwork and dedication of all at Rupa. As we continue on this remarkable journey, we hope to remain the publisher of choice, providing, as we do, a wide selection of great books that will entertain, engage, move and delight. And the legend with the books continues. Rupa Publications has grown into the legendary role of the path-setter in publication. Today, IBG News Editor Literature Dr. Palash Bandyopadhyay discussed many phases and stages of life around publication with the legendary Rupa Publications key man, Mr. Raju Burman. Let's enjoy the discussion in raw and uncut to have the thoughts of the moment. আমাদের কবি সাহিত্যিকেরা যারা বাংলাতে কাজ করেন, পশ্চিম বাংলা বলুন বাংলাদেশে বলুন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজেদের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি করাতে পারেন না, ফলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি তাদের খুব কম। এই ব্যাপারে প্রিন্টিং ও পাবলিশিং ইন্ডাস্ট্রির একজন কর্ণধার হিসাবে আপনার কি বক্তব্য? দেখুন, এটা তো একটা জিনিস কি, আমরা তো বাংলাতে পাবলিকেশন করি না। 2 নম্বর হচ্ছে কি, যারা করেন ওরা নিশ্চয়ই, আমি জানি চিনি অনেক পাবলিশিং ইন্ডাস্ট্রি যে পাবলিশারগুলো আছে, যারা নিজের অথরগুলোকে ভালোই চেষ্টা করে প্রমোট করাটা। কিছু কিছু জায়গায় টাইম লাগে, কিছু কিছু জায়গা। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়া আপনি বলেন, আমি এখন দেখি অনেক আমার জানাশোনার মধ্যে পাবলিশিং হাউস যারা আছে, ওরা সপ্তাহে একদিন একটা নিজের দোকানে একটা আড্ডা মতো, হ্যাঁ, ওখানে ওরা অথরদেরকে, কবিদেরকে সবাইকে ডেকে একটা আড্ডা মতন করে, আর সেদিন ওই অথরের বইগুলো ওরা এক্সট্রা ডিসকাউন্ট দেয়। আচ্ছা, সেটা প্রমোট করার জন্য। আচ্ছা, সেটা ওর মধ্যে একটা জিনিস হয়, বায়ার যারা আছে, যারা ওই অথর সঙ্গে কন্ট্যাক্ট আপনার কথাবার্তা বলতে চায়, ওরা ওখানে ভিজিটও করে, অনলাইনেও কিনে, অনলাইনও সোশ্যাল মিডিয়াতে ওই যে কনভারসেশন হচ্ছে ওটাকে ওয়াচ করে, চেষ্টা করছে প্রত্যেক যারা যারা পাবলিশিং। যার আমি যদি কোনো অথর বইটা প্রিন্ট করবো, সেটা আমারও রেসপন্সিবিলিটি কি আমরা ওটাকে প্রমোট করি। এটা আমার আমার ঘরের জিনিসটা তো নিশ্চয়ই করে। এবার কতগুলো গোটা দিনে একদম ব্যক্তিগত প্রশ্ন আছে। আপনাদের কি বিদেশি ইন্ডাস্ট্রিগুলোর সঙ্গে টাই আপ বা কোলাবোরেশন আছে? থাকলে কি দেশজ স্রষ্টা বা লেখকদের সুবিধে হয় তাতে? দেখুন, আমরা আগেই করতাম যেটা, আমরা যখন কিছু পাবলিশারদের বইটা রাখতাম, তখন ওরা আমাদের একটা রিপ্রিন্টস রাইটটা দিত, যেটা আমরা ইন্ডিয়াতে ওটা প্রিন্ট করতাম। আচ্ছা, বিকজ যে প্রাইসটা একটা ফ্যাক্টর আছে ইন্ডিয়া মার্কেটে, বাইরে মার্কেট, যেটা বাইরেতে 5 পাউন্ড হতে পারে, সেটা আমরা এখানে 250 টাকায় পার করতাম। সেটা যদি কোনো বাইরে পাবলিশার না কোনো বইটা আমাদের মনে হয় কি এটা ইন্ডিয়ার মার্কেটে ভালো বিক্রি হতে পারে কম মানে প্রাইস করে, তো আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করি। আর আমাদের যেটা বই আমরা করি, ওতে যদি কোনো অথরের বইটা কোনো যদি পাবলিশিং হাউস না ওরা রিপ্রিন্ট রাইটসটা নিতে চায়, ওরা আমাদের অ্যাপ্রোচ করে, আমরা নিশ্চয়ই ওখানে কাজ করি। ল্যাঙ্গুয়েজ রাইটটা আছে, যেটা আমরা ইংরেজিতে যখন করি, অনেক লোকটা ওর অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে, বাংলা, হিন্দি, মারাঠি, তামিল, এগুলোতে যদি ওরা করতে চায় রিপ্রিন্টটা, তো ওরা আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করি, আমরাও অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেটগুলো করি। আমরা অনেকগুলো করছি, এখনো আমাদের পাইপলাইন অনেকগুলো আছে যেটা আমরা করছি। তার মানে কারেন্টলি রূপা প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রির স্ট্যাটাস হচ্ছে ন্যাশনাল, কিন্তু তার ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশন আছে। হ্যাঁ, আর আমাদের
এবার 87 ইয়ার্স কমপ্লিট হলো। আচ্ছা। কিন্তু আমরা স্টিল ভেরি ইয়াং। আচ্ছা। আর একটা জিনিস বলবো আপনাকে, এই হচ্ছে রূপা প্রথম দুটো লোক, ইংরেজি বাংলা। বেশ। এটা ডিজাইন করেছিলেন সত্যজিৎ। জানি এটা পড়ছিলাম। হ্যাঁ। আর একটা ব্যাপার, আপনারা কিভাবে স্থির করেন কাদের বই পড়বেন? আগে কি তারা পাণ্ডুলিপি জমা দেবে, তারপর আপনার ডিসিশন নেবেন, যেমন বিদেশি সংস্থাগুলো করে? এটা তো আপনাকে বললাম, বলেই দিয়েছি। মানে এটা যখন আমাদেরও টিম আছে, অথর গুলো ডাইরেক্ট অ্যাপ্রোচ করে, আমাদের এজেন্ট গুলো আছেন ওরাও খোঁজ খবর নেয়, আমাদের একটা মার্কেটিং টিম আছে ওরাও খোঁজ খবর রাখে। আর যখন ওরা সাবমিট করে, একটা সিনপসিস সাবমিট করে, আর ওর সঙ্গে চ্যাপ্টার গুলো 1 বছর 6 মাসের পর টাইম তো লাগে, কিছু টাইম তো অনেক লাগে। আরও দুটো প্রশ্ন করে শেষ করবো আজকের প্রশ্নোত্তর পর্ব। যখন ডিসিশন হলো যে এই বইটা আমরা করব, আপনাদের বোর্ড, আপনাদের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক যখন ভাবলেন যে বইটা এলিজিবল, তখন ফান্ডিংটা কি লেখককেই করতে হয় না আপনারাই করেন? ঠিক আছে, এটা তো আমরাই করি, আমরা একটা এগ্রিমেন্ট টাই আপ করি অথরের সঙ্গে, যেখানে সব কিছু জিনিস রয়্যালটি এগুলো সব ফিক্স। আচ্ছা। আরও একটা ব্যাপার আমি পড়ছিলাম, কালকেই এখানে আসবো বলেই পড়াশোনা করছিলাম, তাতে দেখছিলাম এজেন্টের থ্রু দিয়ে বড় বড় পাবলিশিং হাউসগুলোতে যেতে হয়। এই ব্যাপারটা যদি একটু ক্লিয়ার করে বলেন, তারা কারা কীভাবে কাজ করে? এজেন্ট আছে, কিছু অথর যারা নাম করা অথরগুলো আছে, ওরা ওদের একটা, যেটা ধরে রাখুন পিএ, একটা লোকে একটা পিএ আছে, আমার একটা ম্যানেজার আছে। আচ্ছা। সবার এরকম একটা জিনিস থাকে। তো অনেক জায়গায় অথর ডাইরেক্ট যেতে চান না, অনেক জায়গায় ওরা ওদের নানা রকম জিনিস আছে, সব কিছু আছে, ওরা ওদের যে এজেন্ট আছে উনি একজনকে অথরাইজ করেছেন, উনি গিয়ে, যেরকম একটা পাবলিশার যখন বই বিক্রি করতে চায়, তো রিডারদের কাছে যেতে গেলে ওদের কাছে হোলসেলার, রিটেল বুকশপ, ওদের কাছে যেতে হয়। তখন রিডার একটা উঠে অনেক টাইম পাবলিশিং হাউসে আসে না, হতে পারে পাবলিশিং হাউস আমি দিল্লিতে বসে আছি কিন্তু আমার বইটা কলকাতাতে অ্যাভেলেবল আছে, আমার ওই বইটা একটা রিটেলার বিক্রি করছে, একটা শপ যাদের আছে ওরা বিক্রি করছে, রিটেলার। তো ওরকম এজেন্টগুলো আছে, যারা পাবলিশারও এজেন্ট হতে পারে, অথরের এজেন্ট হতে পারে। ওরা পাবলিশার এজেন্ট, ওরা ঘুরে ঘুরে খোঁজ খবর রাখে কি আচ্ছা এই অথরটা একটা কোনো কাজ করছেন। অথরের যে এজেন্ট আছে ও অনেক টাইম পাবলিশারকে কন্ট্যাক্ট করে কি ভাই এই আমাদের যে এই পার্টিকুলার অথরটা একটা বই উপরে কাজ করতে আরম্ভ করেছে, তখন যখন উনি আরম্ভ করেছে তখন থেকেই একটা বইটা আরম্ভ হয়ে যায় কাজটা। মানে তখন মার্কেটিং টিম এক্সপ্লোর করে আচ্ছা এই বই উপরে কাজ হচ্ছে। যেমন 75 ইয়ার্স যেটা হলো, 75 ইয়ার্সে অনেক লোক অনেক বইগুলো বার করেছে, কিন্তু 75 ইয়ার্সের কাজ 2 বছর আগে স্টার্ট হয়েছে, কিন্তু লোকগুলো জানতে 75 ইয়ার্সে অনেক কিছু হবে। তো ওই রকমই ওগুলো কাজটা অনেক আগে থেকে স্টার্ট হয়েছে।